Yeah, we'll say we have five. Okay, I'm so confused. Okay, so so we are going to answer these questions. Schnell. So you read and you answer. You read and you give your answer. You read and you answer. Wann haben Marina und Jörg geheiratet? Yeah. Yeah, Rabbit. So, Scroll down. yeah, but the chairman there before when you want to say according to it's loud, okay, and it's used with initially it was used with after loud the genitive case follows, but then recently they've adjusted it after loud dative case follows. Okay, so loud is according to, okay, according to or mm, from as in from the according to the from the according to the from the and so like according to the test they married, so laut them test haben sie wir 1000 geheiratet. Do you get it? Yeah, so please write it down, important for you. So whenever you are asked a question and they're like you maybe you read a passage or you read something, then you're asking your questions against that. Maybe you listen to an audio and you're asked what did you hear, like maybe they ask you particular information from the audio, then you say loud them audio, because audio is that's audio, so loud them audio so and so according to, you can answer your question. The question was loud, then test, because test is their test. So loud, then test. So having the verb will come then. So and so. So wann haben Sie laut dem Test geheiratet? Wann? Bitte schnell. Laut dem Text, but then the verb comes, right? Ja, genau. Haben Sie ein halbes Jahr geheiratet? Echt? Wo Hmm? steht das? Wo Hey, steht das im Test? that's number 7. I'm not saying you're wrong. Dort haben sie sich zum ersten Mal getroffen. Ein halbes Jahr später haben sie geheiratet. Ein halbes Jahr nach, Mm. ein halbes Jahr später. So they met, they have been living for 5 years. Okay. So that means the show took um, um the show was no secret show. The show was 5 years ago. Okay. So then after a year and a half meeting on the show, they married. So that is 3.5 years. So, 3.5. yeah. So come again. Hmm? I don't understand. They according to the test, like the show, seit 5 Jahren leben sie Marina. So then it's fine. Na, seit 5 Jahren leben sie Marina und York zusammen. Die sind glücklich. Ich bin froh, dass ja. So for the like they've been basically just 5 years. The 1.5 years is that after meeting on the show, they married 1.5 year. 1.5 year later, 1.5 years later, they married. So they've been living together since 5 years. So the answer is 5 years. So they married
Laut dem Test haben sie vor 5 Jahren geheiratet. They married for what? Sorry, 5 years ago here. So laut dem Test haben sie vor 5 Jahren geheiratet. Klar? Hello? Joe, would you have more stressing window? Hello? Ja. Dann Nummer 2. Was tun die Kandidaten in einer Kennenlernshow? Ja. So, was tun die Please, I don't Kandidaten? see your screen now. Was sagen? The text. Dann ist so ungefähr auch nie. Na my screenshot here too. Ja. So, was sind die Kandidaten in einer Kennenlernshow? Ja, so was tun die Leute in einer Show, in einer Kennenlernshow? Mhm. Laut dem Text, suchen Sie im Fernsehen Ihren Lebenspartner. Ja, super. Laut dem Test suchen die Menschen ihren Lebenspartner oder ihre, ihre Lebenspartnerin im Fernsehshows. Ja, so the ihren Partner is a direct object, so it comes before in Fernsehshows because in Fernsehshows it's not it's vo. We use v van vo, okay, but here the direct objects will come before what the in fancy of shows because it's answering the question vo, okay. Only adverbial place of time comes before what the direct objects, unless the direct object is said what the pronoun cloud, you know. So I wasn't in this. So laut dem Test suchen die Menschen ihren Lebenspartner und ihre Lebenspartnerin im, im Fernsehshows. Ja, klar. Dann Nummer 3. Warum gibt es im deutschsprachigen Fernsehen fast jeden Tag eine Kennenlernshow? Hm? Ja, Okay. Äh, weil diese Shows beliebte Fernsehunterhaltung für viele Zuschauer sind und starke Gefühle wecken. Genau. yeah. I think there are many answers to that. So, the answer is also correct. Ja. Wir finden die Zuschauer oder ja, die Zuschauer finden die Kennenlernshows aus eine gute Fernsehunterhaltung. Okay. Sorry, wie eine gute Fernsehunterhaltung. Dann also
dort erleben sie, wie Menschen sich verlieben, wie sich streiten, wie sich freuen und sich und oder sich über den anderen ärgern. Ja, ja, okay, so. Ja, Warum dürfen die Fernsehsender auch peinliche Situationen zeigen? hm. Äh, Warum dürfen die Fernsehsender auch peinliche Situationen zeigen? Why are they allowed to show the awkward moments in the shows? Like yeah, even though they are recorded, some of them are recorded. They are not live shows. They are recorded live. They are recorded shows. Why are they still able to but show those awkward moments on TV? Because if they are recorded shows, that means that if something bad happened on the show, you could have just take it out, but then they don't take it out. Why are they allowed to do that? Weil die Kandidaten einen Vertrag unterschreiben, äh, dass äh, alle Szenen aus der Show It's senden. right. So, weil, weil die Leute oder die Kandidaten, ja, die Kandidaten vor der Show einen Vertrag unterschreiben. Dass alle Situationen aus der Show übertragen werden können oder darf. Yeah, passive with modal verbs. We did a passive with normal verbs. For example, I am cleaning the ich putze das Thema, but the room is being cleaned is what? Das Thema wird geputzt. Okay, the room is being cleaned. So I can show or I can transmit. Übertragen means to transmit. I think übertragen fits best for me than just senden because it's a to test. It's almost senden, but the best way is transmitted. In German, we use übertragen. Okay, so like say the TV, like they are transmitting the show on TV. That's like we use übertragen. Okay, yeah. So with modal verbs, passive sentences with modal verbs. Do you understand the passive voice? Yes, So the teacher is teaching, the lesson will be. like in present, right? Yeah, the teacher is Der, teaching the lesson. der Lehrer unterrichtet die Lektion oder die The Lektion. Lektion. Yeah. So the Lehrer unterrichtet die Lektion. Now we want to say the lesson is being taught. Die Lektion wird unterrichtet. Yeah. Die Lektion
Wird unterrichtet. Okay, that's the passive voice. Yeah. So the with modal verbs is simple. With modal verbs in the passive voice is actually simple. So that um the teacher teach the lesson will be Die, der Lehrer kann die Lektion unterrichten. yeah, the Lehrer kann die Lektion unterrichtet. Unterrichten. So it is so how they open some of the core passive voice in English. The teacher can teach the lesson in passive voice. In English will be The lesson can be taught. yeah, the lesson. So and no, in modal verbs will still stick to what the modal verbs will still be what's at the second position. So it will be what? The Lektion. Die Lektion kann unter, That's werden. kann unterrichtet werden. Okay. So the lecture kann unterrichtet werden. The lesson can be taught. So still now the participle 2 will go to the end, but the werden will be unconjugated at the participle 2 will stick to the verb. Okay. Because normally it would have been the Lektion wird unterrichtet here. The Lektion wird unterrichtet. But with modal verbs, we say what the verb goes to the end of the other verb goes to the end of the sentence unconjugated. So werden will go to the end of the sentence unconjugated, but the participle twice will stick to what the modal verb, the werden. Let's try to make more simple. Hmm? Yeah. So I am cooking the food. I am cooking the food. Das ist I am cooking the food. Yeah. Okay, sorry. I'm preparing the food. es bereite das Essen zu. Yeah. Obi so free man. So which much your next lesson and then the person actually I need to send a unit to a couple of people. The link to a couple of people. Hold on. Yeah, I'm not about to show them. The that will explain them. This other guy. Yeah, let's continue maybe next time. Yeah, but maybe one person they will join or join. Yeah.
maybe or shortcuts be to it, then she will use it to explain. She's also here in German, doctor, right? So I am cooking the food is yeah. Mhm. Ich kann das Essen kochen. No, I'm I not am saying cooking the food. Oh, okay. yeah. So It's use superwriter for cooking. She say okay. prepare cooking is cook. So I'm preparing. Sorry. Yeah, I'm preparing the food. Yeah. Ich bereite das Essen zu. Okay. Ich bereite das Essen zu. Yeah. So you want to say that the food is being prepared. Passive voice. The food is being prepared. Ruby. Das Essen wird zubereitet. Yeah, that's Essen. We just use werden for passive voice. Just werden plus participle zwei. Immer so. Das Essen wird zubereitet. Ja. Zubereitet oder zubereitet. Step 2 von zubereiten. Because it's actually a separable verb. Ja, zubereitet. Okay, klar, so es wird zubereitet. Entschuldigung, es ist zubereitet, krass. Yeah. So turning it to modal verb. Okay, modal verb is what? I can cook the food, or I can prepare the food. Not making it I can prepare the food. Ich kann das Essen zubereiten. Okay, with modal verbs, the other verb go to the end of the sentence, unconjugated. Okay, so when we send modal verbs to what passive voice, then the food can be prepared. Can be prepared. But the food can't prepare itself. You can say the food can prepare. That is wrong. But the food can be. Okay, so anything, any English sentence with can, with be, whether being in motion and be like the thing can't, like the now, the actions can be performed on the now without a third person, without like a subject. Okay, so then I am washing the car. I am actively washing the car. When I say the car is being washed, I can't say the car is washing because the car can't wash itself. Do we get it? That's the passive voice. We always make that sentence in our daily conversation, daily life. We always use the passive voice, even in English, even in tree. Hey, tree class in you so car no it go so for a car or something like that. Like tree is not common. Tree normally use the like language is bad. The food can be prepared. Can be prepared. So then that's S and modal verb will come. Zubereitet werden. Yeah, einfach so. Das Essen kann zubereitet werden. Einfach so. Okay, so you can try it with many. I can turn on the lamp. Ich kann die Lampe anmachen oder einschalten. So I want to say the lamp can be turned on. Die Lampe kann angemacht oder eingeschaltet werden. Einfach so. Okay, yeah.
So try it with different plenty sentences, then you get used to it. It's not difficult. Not difficult at all. So what was the question? What brought us to this topic? Okay, the sentence. Yeah, so I made a sentence. Yeah, so war die Kandidaten vor der Show einen Vertrag unterschreiben, because the candidates signs a contract before the show that all situations from the show, so all the situations from the show can be transmitted. So übertragen werden können. The verb will go to the end of the sentence because of what? Das. Without das, it will be what? Alle Situationen können aus der Show übertragen werden. Do you see it? But because of das, then whether do or fin would have können. Klar? Yeah, so it's not difficult at all. All right, so. I'm ready. Mhm. The number one, it doesn't sit right with me. You answer ABA. Which one? No, like the essay number one. Now you said it's yes, no. I've even asked AI. He said this my answer. My answer is right. Me. Well, here just say, you, Oh, and see the integral because of the church, and it's not because you are right or wrong, because any important here. I say it could be anything. I say Okay, the but says okay, you do listen fine. So, but your mm, English for the moment, so side few year. You ask AI and the AI say they be married, they be yeah, married maybe for say say. AI too, or say Mhm. space, or say ebusa like times van, and yes, say be how long they've been married. Oh, so catch them say me catch them so my answer 5 years. Okay, say for how would say how a uniform the boss sister now the answer is 6 is because they ask specifically the out where the wedding happened. That is half a year. That's 6 months after they met on the show, but it's not asking how long they've been married or yeah, it's asking I when. harvest here. No, listen. Because one I harvest here is actually a half 6 months. But sir, wann haben Marina und Jörg geheiratet? When did they marry? In the test, is there something like that? Yeah, Okay. after met on the Also show. ein halbes Jahr später. Ein halbes Jahr später. After meeting on the show, 6 months later, they married. Yeah, But in the test, right, they didn't tell us when the show happened. They only said that they started the test by saying seit 5 Jahren they've been living together for 5 years. They've been living together for 5 years. Okay. Then Marina made a comment that she's happy that she took part in the show. Then initially she was she had like afraid of camera. Then there's also but she met but York in a jog in a Kenyan Nation. Dort haben sie sich schon, they've met for the first time there. Ein halbes Jahr später haben sie geheiratet. So after meeting on the show, they married 6 months after. But there's no time points. There's no like time be a chance that the show happened in Abia 10 years ago, 5 years ago. Every time I said maybe they met, the show happened 10 years ago, then they married 6 months after. So what I said, yeah. then I living say, together but for don't say lazy. They won't ask this question. About the ABC, but if you maybe say be a 6 months not them day after the be mushia after the show. No, more the 5 years. I don't know. I'm more confused. Still on so Sana. no, when I get you, but when you say they married 6 months ago, then you are wrong because they didn't marry 6 months ago. They've been living together for 5 years, and the show only happened when the show happened. Then they married 6 months ago, 6 months after the show. So, like for such say, there's no way say they will confuse you. They will give you a time in a test, like test. I won't pay the year and kasam. They don't want the year. They want the no like Van, when did they meet? Not the year and so, but then when. So like
the only best answer I can come out with is that they've been lived because they've been living together for the past 5 years. So definitely they married 5 years ago because there's no time stamp in the video. Just they stated they my friend said the show happened maybe so and so 5 years ago. Then if say if they had stated in the test that they married 5 years ago, then you can you can say that then So, maybe after 5 years ago, the show happened 5 years ago. Then you can say that okay, so they married 6 months after. Said then they've been living together for like 4.5 years. So when you're answering the question, Van have been Z. Van, when did they marry? Then you can say that they married what maybe 4.5 years ago. But like nothing of that sort was given. So like I said they married 6 months ago, then it's false. Because one can say we one but can or say they said they splitter. married Where is 6 months. it? Where is it? Listen, or say It I says have see after. or say James is say oh It you says did it I oh haven't wasting the that time. later have been see they highlighted. That is after they met. Uh-huh. I'm saying that Uh-huh. your understanding is right, but with the how I will narrow answer and the call 5 years to spend and make us and The then five also years right. the 5 years now make cannot is because in the test it's stated here that they've been living together for 5 years. So I'm Right. just assuming say they married they because rich love the look of you what's almost what's the James at work the abutric I get because in the It's test no true. there's me have for You Fedi never. what's up yeah so let's continue. Mhm. So partner Alba is you ask your partner, then your partner but a quick one. You ask your partner, then your partner will answer. Mhm. Are the answers in the text or we have to use our mind? So who will read the question and how will you know if the answer is in the test or not? Oh, just ask one another. Okay. Mention the Oh, name, then ask the person. Mention the person's name, then ask the person. okay. Um Barack, if you please had Marina again by the Canon Launch Show meets the Mact. Yeah, yeah. Waarom sagst du ja? Uh, Z is fro. Uh, So Okay. ja, weil sie gesagt hat, dass sie froh ist, an der Show teilgenommen. Teilzunehmen. Ja. So hier, weil sie gesagt hat. Because she said, weil sie gesagt hat, dass sie froh ist, an der Show teilzunehmen. Okay. Because she said she is happy to partake and or in the show. Okay. Infinitive with to. Clark, does that make sense to you? Yeah. Which love is to da? Which love? Yeah, another one. Rich love. Mm, Hey, what the? Hello?
Yeah, hello. Hey, what that? Mm, Hey, very serious. Very. Mm-hmm. So your question, warum sind Gefühle im Fernseher wichtig? please, I can't see the screen. Yes, sir. So warum sind Gefühle im Fernseher wichtig? Mhm. So sie wecken starke Gefühle vor dem Fernsehgerät. So hier kann man erleben, wie Menschen sich verlieben, wie sich streiten, wie sich freuen oder wie sich. So you can just pick one of them and use it for a sentence. Hmm? Warum sind Gefühle? Why are feelings in on the TV important? Please, can you bring it like over to me? I'll call from number text. You can say what because they show how people love or fight or argue with one another. Warum sind Gefühle im Fernsehen wichtig? Weil sie für Gefühle, weil sie zeigen, because they show how people wie Menschen sich, you say which one? Freuen oder streiten? Sich streiten. Fighting. How people argue with themselves. We mentioned sich streiten, sich freuen oder sich über den anderen über die andere Person. Andere Person ärgern. Okay. So feelings on the TV are important because they show how well sie zeigen, wie Menschen sich streiten, how people argue with themselves, sich freuen, be happy with themselves, or get angry with the other person. Yeah, we went over this yesterday. All right, so und warum sind die Programmmacher über Kandidaten wie Marina und Jörg glücklich? The program maker, so like their maker is the maker. Yeah. Weil sie Erfolg zeigen können. Zum Beispiel, man kann ihre Traumpartner in der Show finden. Ja, du hast recht. Terminal. Ja, so hier steht, dass sie außerdem gibt es immer auch Kandidaten wie Marina und Jörg. So the marker are saying that bei uns können die Teilnehmer ihren Traumpartner finden. Okay, ja. All right, so suchen und unterstreichen Sie die 7 reflexive Verben im Test 1 und B. There were 7.
I think we underlined everything because, yeah. So sich freuen. Ich freue mich, I'm happy. So instead of saying ich bin glücklich, henceforth, please, ich freue mich, I am happy. Ich freue mich means I'm happy. Then if you are talking about using it in context to say that you are looking forward to something, then ich freue mich auf so and so. And you're happy about something, what ich freue mich über so and so. So henceforth, I don't want to hear ich bin glücklich again. Okay? Klar? No more ich bin glücklich. Ich bin Okay? glücklich. No more sissy. Yeah, so henceforth, only I beg. Ich freue mich einfach. Or you can say that makes me happy. Das freut mich. Das freut mich. So when we baby then want to, oh, I am happy. Oh, that makes me happy. Das freut mich. Or that es freut mich. So when people meet, then oh, es freut mich, dich kennenzulernen. Okay, it makes me happy to meet you. Yeah, so es freut mich, dich kennenzulernen. Ja. So, führen Sie das Interview mit Hanno und beantworten Sie die Fragen. Okay? So first read the questions, then we listen to the audio. Rislav, let's go. May you so sir. Rich love. Yes, Again, I'm not sleeping. No, what did you say? yeah, hey, so you're not paying attention. Hey, Oh no, I'm paying attention. attention. You didn't hear the instructions, so here we are here. I thought we were listening to the audio, so I went for my No, book. first read the questions. You will have to read the questions, then you know what to look out for Okay. in the audio. So read all the 3 questions. Hören Sie das Interview mit Hanno und beantworten Sie die Fragen. 1. Wann müsste Hanno im Fernsehstudio sein? 2. Wann hat ihr Claras Fragen bekommen? 3. Wer wurde am Ende Claras Traumpartner? Please, I'm done. Yeah, so wann musste Hanno im Fernseher sein? Okay. When did he have to be on the TV? Okay. Yeah. Oh, here is past tense, so something on the show. Then wann hat ihr Claras Fragen bekommen? When did he get Clara's questions? And wer wurde am Ende Clara's Traumpartner? So who became? Werden is to become. The past tense is wurde. Then wurden is the conjunctive form of werden. So the past tense to became. Became is what? Wurde oder ist geworden. The present perfect is form with sign. Ist geworden oder ist so and so worden. I explained this so, yeah. So who became? Wer wurde am Ende Claras Traumpartner? Okay, so I'm playing the audio. A2, B und C. Hanno, du hast bei einer Kennenlernshow mitgemacht. Hast du dich auf die Show gefreut? Ich habe mich ja selbst angemeldet.
Und man hat mich auch genommen. Da habe ich mich natürlich gefreut. Aber ich war auch ein bisschen nervös. Wann musstest du im Fernsehstudio sein? 6 Stunden vor der Show habe ich mich mit Georg und Bernd getroffen. Wir waren die 3 männlichen Kandidaten. Wir haben Claras Fragen bekommen und konnten uns auf die Show vorbereiten. Ihr habt die Fragen aus der Show also schon vor der Sendung bekommen? Das ist interessant. Was waren das für Fragen? Das waren Fragen wie: Ich habe dein Motorrad kaputt gemacht. Du ärgerst dich über mich, möchtest dich aber nicht streiten. Was tust du? Und was habt ihr dann bei der Vorbereitung gemacht? Naja, wir haben witzige Antworten gesucht. Jeder hat bald auch ein paar witzige Antworten gefunden. Dann haben wir uns für die Show umgezogen und uns noch ein bisschen entspannt. Und in der Show? Da hat Clara ihre Fragen vorgelesen. Ich habe mich voll konzentriert und bei meinen Antworten auch fast keinen Fehler gemacht. Aber du hast trotzdem nicht gewonnen. Nein, Clara hat Bernd gewählt. Er wurde ihr Traumpartner, nicht ich. Leider. Zuerst habe ich mich ein bisschen geärgert, aber auf der Party danach war alles vergessen. Ich habe mich lange mit Sabine unterhalten. Sabine war eine Kandidatin aus Österreich. Na dann, und danke für das Interview. Yeah. So, your answers. So, wann musste Hanno im Fernsehstudio sein? When did he have to be at the studio? Okay, look, Ayman, to like look out for this. When he had to be at the studio, when he got the questions, was it before the show, during the show, or after the show? Who then became Clara's crown partner? So those are the things. Bebrenu, you won't get it, but then you should be looking out for answers to these questions. Okay. Yeah. A2, B und C. Hanno, du hast bei einer Kennenlernshow mitgemacht. Hast du dich auf die Show gefreut? Ich habe mich ja selbst angemeldet und man hat mich auch genommen. Da habe ich mich natürlich gefreut. Aber ich war auch ein bisschen nervös. Wann musstest du im Fernsehstudio sein? 6 Stunden vor der Show habe ich mich mit Georg und Bernd getroffen. Wir waren die 3 männlichen Kandidaten. Wir haben Claras Fragen bekommen und konnten uns auf die Show vorbereiten. Ihr habt die Fragen aus der Show also schon vor der Sendung bekommen? Das ist interessant. Was waren das für Fragen? Das waren Fragen wie: Ich habe dein Motorrad kaputt gemacht. Du ärgerst dich über mich, möchtest dich aber nicht streiten. Was tust du? Und was habt ihr dann bei der Vorbereitung gemacht? Naja, wir haben witzige Antworten gesucht. Jeder hat bald auch ein paar witzige Antworten gefunden. Dann haben wir uns für die Show umgezogen und uns noch ein bisschen entspannt. Und in der Show? Da hat Clara ihre Fragen vorgelesen. Ich habe mich voll konzentriert und bei meinen Antworten auch fast keinen Fehler gemacht. Aber du hast trotzdem nicht gewonnen. Nein, Clara hat Bernd gewählt. Er wurde ihr Traumpartner, nicht ich. Leider. Zuerst habe ich mich ein bisschen geärgert, aber auf der Party danach war alles vergessen. Ich habe mich lange mit Sabine unterhalten. Sabine war eine Kandidatin aus Österreich. Na dann, und danke für das Interview. Und jetzt, Ja. so wann musste Hanno im Fernsehstudio sein? Vor 6 Stunden. 6 Stunden vor der Show. Richtig? Okay. Rich Love ist doch confused. Das ist Ja. richtig. Yeah, I had Yeah. 6 Stunden here. Coffee for no. Coffee for no. So, coffee for no.
Okay, dann Nummer 2. So, wann hat ihr Claras Fragen bekommen? Wann? Ich glaube, vor der Kaja, Sendung. we don't do his Glover here. We don't Hey, want your opinion. wait. We Yeah, want yeah, what you heard from the audio. So laut dem Audio, was hast du gehört? yeah. Vor der Sendung. Ja, vor der Sendung. Ja, die Sendung ist auch die Sendung is like the transmission. Okay, die Sendung is not like sending something, but also the transmission oder die Übertragung. So vor der Übertragung, vor der Transmission of the show, vor der Sendung, vor der Transmission. Die Sendung also has the transmission of the program. Die Sendung is also the program. Ja. Dann was noch? Dann wer wurde am Ende Claras Traumpartner? Honestly, I didn't hear the name, but I don't know. I heard something like Brand. Sabina. Oh, Ne, Sabina war like Yeah. he didn't get Clara, so he said he got angry, but at the end he was able to talk with another candidate from Austria called Sabina. Yeah, so Yeah. Nicht ich. Brand told us something. Leider. Aber du hast trotzdem nicht gewonnen. Nein, Clara hat Bernd gewählt. Er wurde ihr Traumpartner. Nicht ich. Leider. Zuerst habe ich mich ein bisschen geärgert, aber auf der Party danach war alles vergessen. Ich habe mich lange mit Sabine unterhalten. Sabine war eine Kandidatin aus Österreich. Na dann, und danke für das Interview. Yeah, Brand or something. I heard Brand or something. Brand. klar, so this test they mentioned. You read then you answer. Okay, so first read the options. It's so easy. Lesen Sie Hannos Antworten. Was And passt? Mr. Kofi, please read the options. Okay. Lesen Sie Hannas Antworten. Was passt? Ergänzen Sie mich oder dich und die richtigen Verben. Hören Sie noch einmal und vergleichen Sie. Gefreut, vorbereiten, geärgert, getroffen, konzentriert, angemeldet, unterhalten, ärgert, streiten, ungezogen, entspannt. To Mr. Kofi, was that in your was that is tears? So ergänzen, dann geärgert. The R stretches the vowel. R be after vowel stretches the vowel. So geärgert. Getroffen, konzentriert, not concentrate, is 3 E. IE. E is free, konzentriert. Angemeldet, unterhalten, ärgest, streiten, umgezogen, not umgezogen, umgezogen, then entspannt. So these are all reflexive verbs. Then please take your pen and paper. Quick one. So sich freuen means to be happy. Sich freuen. So the positive 2 is gefreut. Sich hat sich gefreut. Then vorbereiten. Vorbereiten means to prepare. To prepare.
Okay, to prepare, not food. Food is zu bereiten. Then vorbereiten means to prepare. Then it's sich vorbereiten. Then when you want to indicate the thing that you are preparing for, is sich vorbereiten auf. Accusative. Dann, ja. So geärgert is sich ärgern. To be angry, sich ärgern. Then we use über, sich ärgern über, to be angry with. Sich ärgern über, to be angry with. Then sich treffen. Wir treffen uns, sich treffen. Then the Positive 2 ist getroffen. Dann konzentriert, sich konzentrieren. Sich konzentrieren. Take your time. Ich. So, sich konzentrieren is used with auf. Sich konzentrieren auf. I am concentrating on. Sich konzentrieren is used with auf. Then sich anmelden. Sich anmelden. Sich anmelden. Sich anmelden is to register. Sich anmelden is to register. Which also. Please can I? Yes, please proceed. Okay, danke. So sich anmelden means to register. Then sich unterhalten. Yeah. Sich unterhalten. And it's used with über when you want to indicate the thing that you're talking about. So wir unterhalten uns über, we are conversing. And sich unterhalten means to converse or to conversate. We are conversating. Yeah. So yeah, to converse or conversate. Then sich ärgern. Sich ärgern is used with über when you want to indicate über when you want to indicate the person you are angry with, not the thing you are angry about. Yesterday I taught you that if you want to say when you sich ärgern über und bin wütend über sein, they are different. If you want to indicate the thing that you are angry about, then you use it with sein. Ich bin wütend über so I am angry about the food. Ich bin wütend über das Essen. Klar? And when you want to indicate the person that you are angry with, the person that or she were before or she were before in the past, depending on the context, whether present or past, then it's sich ärgern über. So I want to say that you are getting me angry, you are angering me, then du ärgerst mich. Okay, you are angry with me. Du ärgerst mich. But then if you want to say I am angry with you, then ich ärgere mich über dich. Klar. Right, what is the difference between that one and the third one? The third one. The third verb vocabulary, geärgert and the ärgerst. This is just the preteritum of So- ärgern.
the passive zwei von Hegel. So I've talked about it. Okay, that's right. This is the passive zwei. The passive zwei of Ärgern. Sich ärgern. And I'm Yeah. saying it's the same thing here. The Ärgerst and the geärgert. Yeah, because this is for the do form. Du ärgerst. You are angering. So this is the conjugated form for the do form. And this is And the what? that's why it appeared twice. That's why I'm asking. James Aproku is the same. Is the same. Yeah. So this is the passive zwei form. This for your ärgern. Yeah, and this is the do form in the present tense. Du ärgerst. You are angering me. Oh, shame for du ärgerst mich. But they don't even use that. They will say, das nervt mich. Nerven. Whatever. But the colloquial, they don't use this. This is High German. Okay, so we are learning High German. Dann sich streiten, to argue, to quarrel, or to fight. Okay. But not fight as in PPPO, but then to quarrel, to fight, sich streiten, to quarrel, to fight, to argue. Yeah. Then sich umziehen, sich umziehen, sich umziehen. But you'll pay attention to this one. Sich umziehen means to change yourself. And umziehen without reflexive verb is to change, to relocate. Sich umziehen. So when you tell me that istier mich means I'm changing my clothes, because anziehen is to put something on, ausziehen is to put something to undress. Okay, then sich umziehen is to what? To change your clothes. Okay, it's different from umziehen alone. Umziehen without reflexive verb means to relocate. So is tier nach Berlin means I am relocating to what? Berlin. Okay, but sich umziehen reflexive means I am changing my clothes. Klar. Then the past tense is umgezogen. Ziehen is zogen. Zogen. Yeah. Then entspannen. Sich entspannen means to relax. So we read, then you answer. Ich habe mich ja selbst angemeldet. Da habe ich mich natürlich gefreut. Ich habe mich ja selbst angemeldet. So here, when you're answering this question, okay, here is habe. It means we are talking about the past tense. So you go through what we are talking about. Basically past tense, whether present perfect or egal. But habe is used from the present perfect. So you look through your options. Which of the verbs are in what? The passive zwei form. So here you see gefreut. Yeah, gefreut geht. Gefreut is in the passive zwei. Then vorbereiten is infinitive. Geärgert is also what? Passive zwei. So geärgert auch geht, getroffen geht, konzentriert geht auch, angemeldet geht, unterhalten geht nicht. Because the passive zwei from unterhalten is unterhaltet. Then ärgerst is for do from present tense. Streiten is infinitive. Ungezogen also past, because it's also what passive zwei. Then entspannt is also passive zwei. So then you now look at the context. How is the story being built up? Which one will fit? So ich habe mich ja so do. Da habe ich mich natürlich gefreut. Okay. So, aber ich war auch ein bisschen nervös. 6 Stunden vor der Show habe ich
Dodo mit Jörg und Ben getroffen. Yeah, good. That means that the answer is really what I registered myself. Because you can say I I um I was really happy. I was really happy because the happy has already been like it's here. Okay, has been used somewhere else. And you can say I really concentrated. Which it doesn't fit. And you can say I've really what changed my dress. It doesn't fit. Clear? So the best answer is angemeldet. Or I have really ich habe mich ja selbst entspannt. Fit doesn't fit here. So angemeldet to register fit best. So ich habe mich ja selbst angemeldet. I registered myself. Mhm. So mimi die. Da habe ich mich natürlich gefreut. Okay, genau. I was happy there. I was happy there. Aber ich war auch ein bisschen nervös. 6 Stunden vor der Show habe ich Dodo mit Georg und Bernd getroffen. So what is the answer here? Rich Law. 6 Stunden vor der Show habe ich mich mit George und Ben getroffen. Genau. 6 Stunden vor der Show habe ich mich, yeah, reflexive, sich treffen. And yesterday I taught you the difference between sich treffen and treffen und the reflexive class. Sich treffen is used with the preposition mit. So ich habe mich mit Georg und Bernd getroffen. You can't then when you want to use treffen to meet with without reflexive, then what? Ich habe Jörg und Bernd getroffen oder directly ich habe meinen Bruder getroffen. But then when you use it reflexive, then ich habe mich mit meinem Bruder getroffen. Klar. Dann, wir waren mit denen. Wir waren die 3 männlichen Kandidaten. So, Georg, so who is talking here? Hannes? Hanno. 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 So he said they were wir waren die 3 männlichen Kandidaten. We were the 3 masculine candidates. Okay. Männlich means masculine. Then weiblich means feminine. Männlich, masculine. Weiblich, feminine. Klar. Ja, okay, okay. Wir haben klares Fragen bekommen und konnten uns auf die Show dort. Mhm. Vorbereiten. Ja, ja, ja. Ja, also wir haben klares Fragen bekommen und wir konnten uns auf die Show zu sehen. Yeah, auf die Show vorbereiten. Okay, so they got the questions before the show, so they were able to prepare for the show. And I said vorbereiten is used for what? Auf. So I am preparing for my exams. Ich bereite mich auf die Prüfung vor. It's separable vorbereiten. It's separable plus reflexive. Okay, so ich bereite mich auf die Prüfung vor. I am preparing for the what? Examination. Klar. So here we were able to prepare ourselves for auf die Show. Yeah, so vorbereiten. Mhm. Wir sehen Video. Das waren Fragen wie That were questions like, ich habe dein Motorrad kaputt gemacht. Du, das so und so über mich möchtest, do, aber so und so. So, Mr. Kofi, die Okay.
Das waren Fragen wie: Ich habe den Motorrad kaputt gemacht. Du ärgerst über mich. So, sorry, Du you said, ärgerst. so du ärgerst was? Dich. Du ärgerst dich. Da. Mm, Ja, du ärgerst dich über mich. You are angry with me. So, ich habe dein Motorrad kaputt gemacht. I have spoiled your what? Your motor motorbike. You are angry with me. Du ärgerst dich über mich. Möchtest du? Ah, no, no, not möchtest du. Möchtest do, aber nicht do. So, du möchtest do, aber nicht do. Mhm. Möchtest Okay. dich. So, du Oder? möchtest dich, Zukunft, du möchtest dich aber nicht. Aber nicht. geärgert. No, Ärgert. you can't use geärgert because modal verb requires what? Infinitive. Infinitive. Mhm. Aber Streiten. 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 fight. Du möchtest, ja, so, du ärgerst dich über mich, möchtest dich aber nicht streiten. Okay. Was tust du? Mhm. Sorry. So, was tust du? Jeder hat bald auch ein paar witzige Antworten gefunden. Dann haben wir, so what do you do? Obia say, so the questions like, Obia say motorbike, someone has spoiled your motorbike. Um, you are angry with the person, but you are not, you don't want to quarrel or argue with the person. So what are you doing? Jeder hat bald auch ein paar witzige. So witzig is joke. So one everyone had or funny. So jeder hat bald auch. So everyone found everyone soon found funny what answers. Dann haben wir do für die Show do und do noch ein bisschen do. So dann haben wir Dann haben wir uns für die Show vor, umgezogen. dann haben wir Uns uns ja, für für die die Show Show umgezogen und uns noch ein bisschen entspannt. Ja. dann haben wir uns für die Show ja, umgezogen und hat bald und uns noch ein bisschen entspannt. Uh, yeah, I think the only yeah, Fetiha is ungezogen because concentrate is auch both past, but concentrate is used with preposition auf. I'm concentrating on. Yeah, so für die Show, dann haben wir für die Show umgezogen. Then we change for the show. We change our dress for the show und noch ein bisschen und uns noch ein bisschen entspannt. In der Show, da hat Clara ihre Fragen vorgelesen. Ich habe mich voll konzentriert und bei meinen Antworten fast keinen Fehler gemacht. So, ich habe mich voll konzentriert. Ja. So in der Show, da hat Clara ihre Fragen vorgelesen.
So vorlesen is to read aloud. Vorlesen is to read aloud or to read to. To read to or to read aloud. Okay, and it's dative when you are saying I'm reading to you. Ich lese dir vor. I'm reading aloud to you. I'm reading the book to you. Ich lese dir das Buch vor. I'm reading the book to you. Okay, so reading out to people is dative when you indicate the person that you are reading the questions to in the sentence. But if you're just saying he is just reading out, ich lese etwas vor. Ja, so hier, sie liest was die Fragen vor. Da hat Clara ihre Fragen vorgelesen. So, ja. So ich habe mich vorkonzentriert, so als Clara ihre Fragen vorlas. Hier vorlas, ja. Pretension for is which how to her is really hey. Ja, ja, genau. So ich habe mich und bei meinen Antworten fast keinen Fehler gemacht. So, as she was reading, she read her questions. I fully concentrated, and with my answers, I almost didn't make any mistake. Clara hat Bernd gewählt. Ihr wurde, he chose Bernd. Yeah, so Clara chose Bernd. Gewählen. Sorry, wählen. Wählen means to select. To choose. Wählen means to choose. Wählen means to choose. Then auswählen is to select. But they are used interchangeably. But wählen means to choose. Then auswählen means to select. Okay. So Clara hat Bernd gewählt. So Clara chose Bernd. Wurde ihr Traumpartner. So he became. Okay. Werden. Präteritum ist wurde. So wurde ihr Traumpartner. Nicht ich. Zuerst habe ich. Rislav, zuerst habe ich. Zuerst habe ich mich ein bisschen geärgert. Ja, zuerst habe ich mich ein bisschen geärgert. Ja, at first I got angry. Aber auf der Party danach war alles vergessen. Ja. So, when you're at a party, ich bin auf einer Party. Okay, ich bin auf einer Party. Ich bin auf eine Hochzeit. Ich bin auf einer Meeting. Oder Meeting, you can use in. Ich bin im Meeting. Oder ich bin in einer Sitzung. But for auf, for like events, we use auf. Events. I am in a party, but in German, say ich bin auf einer Party. Ich bin auf einer Hochzeit. So events, when you mention the events, we use auf. Okay, yeah. Don't say ich bin in der Party. Das ist falsch. Ich bin auf einer Party. Ich bin auf einer Hochzeit. Ich bin auf einer Beerdigung. Funeral. Ja. So ich habe mich. Sorry. Ja. So hier, ich habe mich. Ich habe mich lange mit Sabine unterhalten. Sabine war So unterhalten. Ja, so unterhalten ist gleich. Was unterhaltet? So, yeah, halten. Yeah, halten, because halten is gehalten, not gehaltet. That's why unterhalten is the participle twice still unterhalten, not yeah, because halten is gehalten. Yeah, irregular. It's gehalten. So unterhalten, the present perfect is still unterhalten because halten itself doesn't change. Okay, yeah. So ich habe mich lange mit Sabine unterhalten. Klar?
Mm-hmm. So someone should read the last sentence. Sabine war eine Kandidatin aus Österreich. Mm-hmm. Mm-hmm. So she was a candidate from Österreich. So wie war es für Hanno auf der Kennenlernen-Show? Natürlich hat Hanno sich gefreut, aber er war so and so. So you can write a short answer to this. Write your own answer to that. Then these are the verbs: sich ärgern oder sich freuen, to get angry or to be happy. Sich duschen, ich dusche mich. Okay? Nachdem ich mich geduscht habe, after I have bathed myself, I do so and so. So sich waschen oder sich duschen. Dann sich konzentrieren, we use with auf. And it's dative. The auf is konzentrieren is dative. Then sich bewegen is to move. So I am moving myself is ich bewege mich. I am moving myself, ich bewege mich. So im Krankenhaus muss ich ständig bewegen. Muss ich mich ständig bewegen. Im Krankenhaus muss ich ständig, I have to move a lot. I have to move myself a lot at the hospital. And das ist schwer für mich. You can use that. Okay, meine Arbeit ist so anstrengend, weil ich mich so viel im Krankenhaus bewegen muss. Klar? Can mix uses. Initially, when I started learning the reflexive verbs, okay, and verbs with fixed prepositions, like I really started enjoying the language because I started making plenty sentences, and it's easy because right now, if you want to say I am moving, you are moving to something like moving, maybe like body part or just walking around. Ich bewege mich zu Hause. I am moving around at home. Like you can make sentences with that. I am concentrating myself on my work. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit. Okay. Yeah. So sich stark, schwach, müde fühlen. So sich fühlen. Ich fühle mich schläfrig means what? Sleepy. So when you are sleepy, don't say ich bin schläfrig. I am sleepy is still understandable, but use sich fühlen. I feel angry. Ich fühle mich wütend. Oder ich ärgere mich. Okay, but you can, when you're talking about just emotions that you are feeling, I feel myself so and so. So ich fühle mich so and so. Adjective. Okay, then sich entspannen, to relax. Ich entspanne mich im Urlaub. I am relaxing myself in what? My vacation. Oder in vacation. So ich entspanne mich jetzt im Urlaub. Okay, sich anziehen ist to what? Put on. Ich ziehe mich für die Show an. Ich ziehe mich für die Party an. I am dressing up for the party. Okay, ich ziehe mich für so and so. I'm dressing up for what? So it's faced with the preposition für. Okay, yeah, I'm dressing up for something. I am changing up for something. For so and so. So ich ziehe mich für das Konzert um. Then sich vorbereiten means to prepare and use with the preposition auf. And auf is what? The auf with vorbereiten is Akkusativ. Genau. So ich bereite mich auf die Prüfung vor. Ich bereite mich auf den Test vor. I am preparing for the test. Okay, so like they help you gather plenty vocabularies and it's easy. Now, when you want to talk about preparing for the examination, preparing for a course, preparing for something, just use this vorbereiten and just know that it's reflexive. When you're using it alone, then you have to also remember that it's separable because for is what? It's a preposition. All verbs, they're all prefixes. Okay, all separable prefixes are adjectives, are prepositions. Okay, the only inseparable or dual is unter und über. Unter und über. Aside them, all auf, an, vor, hinter, zwischen, I know it's ab, okay, ab,
It's auf, like unpacked. yeah, all like all the nine prepositions. All the nine what am I saying? Basically all the prepositions, all prefixes with prepositions are separable. Prefixes with preposition aside unter and über, and also I'm gonna add dual. Can be, for example, umfahren and umfahren. One is separable, one is so. I'm gonna add dual, but the inseparable prefixes, no, they without them, like they don't mean anything in German. Example, erklären. The ear from erklären, the main verb is klären. Ear means nothing in German apart from he, but then it doesn't mean nothing. Okay, besuchen. It's inseparable. Be is inseparable because be is nothing in German. It doesn't mean anything in German. Okay, was noch? Geh. Example is gefallen. You say that's gefällt mir. You say that felt mir gay. Gay means nothing, so it's inseparable. Okay, misstrauen is to mistrust. You can't say is traue dia misstrauen is even accusative. Ich misstraue dich. I don't trust you. I mistrust you. So it's inseparable because miss means nothing in German. But an means something. An means what? Next to or attached to. Ab means from. Okay. An means what? Medical an. For means what? In front of. So it's separable. So like, and this will help you to get to know when verbs are separable or inseparable. Okay. Oh, but the inseparable ones, they don't make sense. When they stand alone, they don't make sense. Be, air, fast knock. Inseparable prefixes. Give me three more. And Yeah, ends. You see, ends, fair. Ends, fair. Ends means nothing in German. Fair means nothing in German. So verstehen. Ich habe verstanden. Ich verstehe. You won't say ich stehe fair. That's wrong because fair means nothing. But then the separable prefixes, they can go to the end of the sentence because when they stand alone, they make sense. Klar? All right. So, ja, so sich vorbereiten. So I always use it out. Then sich verlieben is used with in, but the in here is accusative. Okay, so I am falling in love with you is what? Ich verliebe mich in dich, not in dir. It's accusative. Fair is inseparable prefix. Fair doesn't make sense. So ich verliebe mich in dich. So I have fallen for you, but ich habe mich in dich verliebt. Der Mann verliebt sich in die Frau. Okay, the man is falling for the woman, is falling in love with the woman. So whether falling in love with all, but it's still used with the preposition in. Sich treffen. Okay, sich treffen is used with mit. Okay, so ich treffe mich mit meinem Bruder. Unless you don't indicate the person that you are meeting and you are just meeting yourself, then we are treffen uns. Klar, genau. Denn sich beschweren, ist super. Who knows sich beschweren? yeah, I forgot his name. So sich beschweren. So sich beschweren means to complain. To complain. So sich beschweren is used with and it's accusative. Oh, I am complaining about your poor service, your bad service. Service is der Service, masculine service. The normal spelling is der Service or service, like your poor service. So ich beschwere mich deinen schlechten Service oder Service. I am complaining about your bad behavior. Ich beschwere mich dein schlechtes Benehmen. Das Benehmen is the behavior, and also to behave is benehmen oder verhalten. Das Verhalten. Das Verhalten. Das Verhalten slash das Benehmen.
Das Verhalten, das Benehmen, the behavior. Okay. The fact that they are formed with that tells you that they are formed from the adjective itself, the verb itself. Okay, so to behave is what? Verhalten. Sich verhalten. It's also reflexive. Please add it. Sich verhalten. Und sich benehmen. So you are behaving like a child. They do benimmst nehmen. Nehmen is what du nimmst. So du benimmst dich wie ein Kind. You are behaving like a child. Okay, or that du verhältst, because halten is du hältst, is irregular for the ES. So du verhältst. Okay, du verhältst dich wie ein Kind. So if I'm complaining about your poor behavior, bad behavior, then what? Ich beschwere mich dein schlechtes Benehmen oder was Verhalten. Klar? Super. Deutsch ist super, ja? Sich beschweren, then sich streiten, to fight or to argue. So wir streiten uns. Okay? Yeah. So please form plenty sentences with these, okay? I will send you about 100 verbs, okay? About 100 verbs, and please use them to form sentences. Okay, use them to form sentences. When you start when I'm the fixed verbs, reflexive verbs plus verbs with fixed prepositions. When you start using them, like you see, so you gather plenty of vocabularies and you be able to express yourself more because they are fixed. If you want to complain, just use this beschweren. Na any afei na bɛdwene ho sɛ ich complaine es sich beschweren, so ich beschwere mich, I am preparing, ich bereite mich vor. Okay, so please for now eat this. Okay, Monday tomorrow you'll be able to meet because initially I was to go to work at 11, a disadvantage for me, but still now like we will be able to meet. So And the yeah, class. very not the positive Positive 2 oder was meinst du? yeah. The present perfect or the positive? In the present, ich habe With the part, yeah, with the preterite, we just do away with the en and just put te. So it's beschwerte. Okay, it's beschwerte. Vorbereiten, we just take away the en, but btn. Now we are left with what? T. So once you say I prepared using the preterite, what? Ich sich vorbereitete. So ich bereitete mich vor, because DTNM, you need to bring what a E to help the pronunciation before you add your TE to form the preteritum. This for normal verb, but antien is irregular. So antien is the preteritum is irregular. The preteritum is soak. So soak an. So it soak an means I dressed. It soak mich an. I dressed up. Oder ich habe mich angezogen. Okay. So the present perfect is beschwert. Just do away with the forming normal preteritum. Just do away with the forming the normal present perfect. You do away with the en, then add t for regular verbs. Then you put ge before what them. But B is inseparable prefix, so you can put B, you can put the J there. So what? Beschwert. So ich habe mich beschwert. Okay, just put your T there. Ich habe mich beschwert. So ich habe mich, then yeah, I said is the thing that you are complaining about. Then who you complain the thing to is by. So when you say I am complaining about yourself, your poor service with your manager, will be what? Ich beschwere mich deinen schlechten Service bei maybe deinem Direktor. Okay, yeah.
by the person you are complaining to, then the thing you are complaining about is used with the preposition Yeah. Just so hey, we are not haven't been eating well crowd. Okay, so any question? Okay, so tomorrow we'll continue from here. Hey, this chapter 2 deal to 3, 4, 5. 5 pages before we go to chapter 16. Hey, today is 4th. Okay. I don't want to skip because there's no point in like you speedy up now at the end of the day. We don't cover what we are supposed to, and it doesn't make sense. So there, I believe say at least by 15th there, you're able to start B1. I'm hoping, Please don't promise. And whenever you promise, it doesn't come true. I mean, I'm not promising, no. I'm just telling you, sir. I'm just hoping, sir. Yeah, Last time you said This- December 31st, and now we have. the December 31st, mono, we come meeting, cry, mono mushia. Hey, Moba. So, well, we will start B1. I will start B1 because 16, 17, 18. That's 3 chapters. And I think say so I've already put plenty. Yeah. So it starts the strand there. So how you see. But I think this book, no, because this thing, no, reflexive. This is relative pronoun. Relative pronoun is to be taught in B1, and even with such beschweren is actually a B1 verb. But the book, no, I think there are book they say okay, but then we follow the book because relative pronoun is actually B1. Relative pronoun, so it's that's the strand dear so dear felt. So the dear here is referring back to the strand. Okay. You can remember I've already taught this, like I haven't taught into details, but like I made with a okay, so this is alles für heute. So go over the new verbs that you've gathered, and then tomorrow we'll meet. Tomorrow, tomorrow we'll meet. Tomorrow, me, I have to do things. I have to complete some tax piece. So, but then tomorrow we'll meet. Then we'll continue. Okay. So then choose business smile.